सोलंकी काल में लाल और पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित आलीशान कीर्ति तोरण, 13वीं शताब्दी की शर्मिष्ठा झील में नजर आता हुआ भूजल प्रबंधन का बेजोड़ उदाहरण, ताना और रीरी की साहसिक गाथाएं तथा दयाराम और नरसी मेहता की अमर कविताएं। वडनगर 2500 वर्षों की अविरत मानव आबादी का जीवन और फलता फूलता गढ़, गुजरात में स्थित सबसे पुराने गढ़ वाले शहरों में से एक वडनगर परंपरागत रूप से एक प्रमुख व्यापार केंद्र, एक भूमि बंदरगाह और महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र था। जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ, गुजरात का वडनगर, वहां सदियों पहले बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। आज भी वहां प्राचीन अवशेष निकल रहे हैं जिनके संरक्षण का काम जारी है। विभिन्न प्राचीन मौखिक और लिखित विवरणों, शिलालेख एवं अभिलेखों द्वारा समर्थित और पुनः पुष्टि के साथ 1 दशक से अधिक समय तक पुरातात्विक उत्खनन यह दर्शाता है कि वडनगर भारत के एक प्राचीन शहर के रूप में विकसित हुआ है, जो समय के अनगिनत थपेड़ों के बावजूद अपना अस्तित्व बचाए हुए है और ये हमारे देश के लिए गर्व के प्रतीक के रूप में खड़ा है। भारत के ऐसे बेजोड़ पुरातत्व विरासत के महत्व को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विचारों से और उनकी प्रेरणा से वडनगर के ऐतिहासिक महत्व के संरक्षण मंदिर में वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। इस महत्वपूर्ण वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा एवं श्रीमती मीनाक्षी लेखी और श्री हर्ष संघवी की प्रेरक उपस्थिति में किया जा रहा है। इस सम्मेलन का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 के दिन ही हो रहा है, जिसे आज दुनिया भर के संग्रहालयों की शक्ति की थीम के साथ मनाया जा रहा है। 2500 से अधिक प्रतिभागियों के साथ 8 विभिन्न देशों के 33 से अधिक वक्ताओं के साथ वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुरातत्व विरासत के क्षेत्र में दुनिया भर के वक्ताओं और विशेषज्ञों से नए विचारों, अभिनव रणनीतियों और विभिन्न दृष्टिकोणों को साझा करने और आदान प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। 3 दिन तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वडनगर में पुरातत्व की खोज और व्याख्या, वडनगर के इतिहास और सांस्कृतिक परिदृश्य, गुजरात की बौद्ध विरासत तथा पुरातत्व संग्रहालयों के विकास पर वैश्विक दृष्टिकोण जैसे विषयों पर 6 अलग-अलग सत्रों में विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के साथ साथ प्राचीन कलाकृतियों की प्रदर्शनी, पोस्टर प्रस्तुति, विरासत पर्यटन पर चार्टर, वडनगर में निष्कर्षों पर शोध के लिए संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ MOU जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। विरासत और संस्कृति का संगम, कला और वास्तुकला का मिलन, एक व्यापार केंद्र, एक भूमि बंदरगाह और साथ ही एक विद्या का केंद्र, एक ऐतिहासिक शहर और उसमें बुनी गई लाखों कहानियां। वडनगर आइए वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से वडनगर को विश्व विरासत पर्यटन का हब बनाएं। We extend our best wishes to Vadnagar International Conference. A coffee table book on Vadnagar has been prepared by Archaeological Survey of India, which includes the remarkable history of Vadnagar. I now request Honorable Chief Minister Sir, Shri Bhupendra Bhai Patel and all the dignitaries on the dais to kindly launch the coffee table book on the historic town of Vadnagar. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Vardnagar will be remembered as जन्मभूमि एंड जन्मस्थल ऑफ नरेंद्र भाई मोदी. हम सब के जो प्रेजेंट डे इतिहास है, जो आज का इतिहास है, उसमें हम सब के दिमाग में सबसे पहले आता है कि वडनगर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रिय नेता उनकी जन्मस्थली के रूप में आता है. लेकिन उस वडनगर का जो ऐतिहासिक इतिहास है, जो इतने लंबे समय से हम सबको दिखा चुका है, रास्ता दर्शा चुका है कि जब कोई आपको दबाने की, कुचलने की, समाप्त करने की, ऐतिहासिक रूप से भुलाने का प्रयास भी करे तो क्या कुछ होता है, और उन सारे घावों को बर्दाश्त करते हुए आगे एक होकर बढ़ते हुए आप कैसे अग्रसर होकर एक उम्मीद को जिंदा रख सकते हैं. वडनगर का इतिहास वो वाला इतिहास भी है, और इसीलिए आज के भव्य दिवस पर उसको याद करना बहुत ही अनिवार्य है. और जब मैं इस विषय पर थोड़ा ढूंढ रही थी, थोड़ा खोज खबर निकाल रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो मुझे पता चला कि सबसे प्रथम जो अभिलेख है, द वेरी फर्स्ट मेंशन अबाउट अ रिटन इंस्क्रिप्शन इज 2nd century CE. And that 2nd century CE inscription is Mahak Satrapa Rudradaman's inscription, which mentions this place. Other than that, there are all kind of epic and historical evidences which mention this place as Anantapur, Anantarpur, Anandpur, Chamatkarpur, Skandpur, and so on and so forth. तो इतने सब नामों से जाने वाला इतिहास, जिसने समय के बहुत सारे थपेड़े खाए हों, मेरा ख्याल वो एक मानव
जाति के लिए भी एक दर्शन का काम करता है कि उस दर्शन के अनुसार हमें पता चले कि हम सबका समय तो बहुत निश्चित है इस धरती पर, लेकिन जो सदियों सदियों से चले आ रहे लोग हैं जिन्होंने अपनी छाप इतिहास पर अच्छे काम करके छोड़ी, उन सबको स्वीकारना, उन सबको मनाना और समय अनुसार आने वाली पीढ़ियों को जागृत करना, उस जागृति अभियान के तहत आज का दिन और अधिक महत्व का दिन है। और मेरे दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए, because Mr. Eric Falt is here, several people from various universities and people who are learned in history, archaeology, science and technology, in preservation, in the field of conservation and preservation. I just hope and pray that like the Vijay Toran which we saw, the grandeur of those times, the grandeur of Solanki dynasty, Sharmishta Lake which showcases the water harvesting management and hydraulic lifting methodology which has been used. I think this is the truth about Indian history. The truth about Indian history is that we are not people who lived only through epics, and these are not man-made stories, but a historical evidence which is getting connected with the physical existence of things. A new science and technology methodologies are coming up. Most of the research which has happened in the past has happened in earlier 20th century or late 19th century. It's time that with changing time, the changing science and technology can be used, because all over the world, from carbon dating, other methods are getting used, thorium based and other based research methodologies are getting used. And we must apply those latest technologies, because those latest technologies are giving rise to a different timeline. So whenever you compare Indian history with history of the world, the antiquity will depend on the methodology utilized. And I learned this time, I was visiting Spain just 2-3 days back, that they were using some other technology other than the carbon dating methods. So the timeline changes. And thus I request that either under the UNESCO, a ruling is passed that everybody uses the same technology to determine the same timeline. If the carbon dating is used, then carbon dating be compared, because that will impact the antiquity of the place. Or if it is going to be thorium, which will give a different kind of timeline as the technology changes, then this be mentioned that this aging process has happened under carbon dating or thorium dating or whatever technology. So that mentioning becomes imperative. Otherwise, each one will give their own antiquity a different timeline, which will desecrate the truthfulness or the methodology being adopted. And that is my request through Mr. Eric Falt, that we must standardize processes. If we don't standardize processes, the timeline changes. And for that reason, I always feel that if not India, then who? In terms of the heritage, a tangible heritage or intangible heritage, Mr. Falt, of course, has the experience of being in Paris and also being in India, gives us ample confidence and satisfaction that a person with knowledge is representing UNESCO in India, who understands the technologies and methodologies. So number of sites which there's an attempt to reduce the number of sites which can be inscribed or can be sent by a country. I just feel this is an occasion for me to mention it from the podium, that need not be encouraged, especially when considering the vastness of India, considering the diversity which India has to offer, considering the timeline which India has to offer. This may not be reduced, because many other countries at one time or the other have inscribed 10 sites in 1 year, or more than that, or less than that. Whereas India was just sending 1 entry per year. Some got, the methods were different. So delayed responses got impacted. So this is one occasion where through this conference, we can also have a conversation, maybe not this year, next year, about UNESCO itself, that whether the number should be reduced or not, how to strengthen UNESCO itself,
that the history of mankind gets recorded, and history of mankind, as very rightly pointed out by Mr. Fald, that there's so much to learn, and especially when you talk about archaeological sites which are submerged underwater, ocean and marine sites which have their own history to tell, and especially when shipwrecks have to be restored because they themselves become the tourist sites and also tell us a history. Climate change is one aspect. If Dwarka could just submerge in waters, maybe that has a history. That maybe that has a learning lesson for all of us, that what caused seas to rise, what caused a flourishing city to get submerged, and maybe we all need to learn from that. And the more research goes into it, the more aware we will be कि अगर द्वारका जैसा शहर जो कि इतना भव्य ऐतिहासिक शहर था, वो अगर पानी के नीचे डूब सकता है और डूबने के बाद पूरी सभ्यता संस्कृति उस समय की खत्म हो सकती है, तो क्या उसमें हम लोगों की सीख के लिए कुछ है? किस वजह से समुद्र तल से पानी का बहाव बढ़ा, क्यों ऐसा हुआ, और अगर ऐसा उस समय पर हो सकता है तो क्या आज भी शहर इसी प्रकार से डूब सकते हैं? सभ्यताएं और संस्कृति खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है। एक भव्य सभ्यता, एक भव्य समय, एक ऐतिहासिक रूप से जो भी सीखने की चीजें हैं, मुझे लगता है कि वडनगर की जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये सालाना इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस बने जिसमें इतिहास के विभिन्न पन्नों के ऊपर जिक्र हो, जिसमें भारत के शोधकर्ता दुनिया के शोधकर्ताओं के साथ बातचीत करें। देयर इज अ constant confluence of ideas in which we end up discussing about archaeology, about conservation, preservation, tangible and intangible heritage, about preserving all that mankind has to learn, and maybe even climate change and impact of climate change on the archaeological heritage. And since this place, Vadnagar, was basically a place of trade and commerce, and it laid on the intersection of two different paths, one from Rajasthan and other through Sindh. So maybe a trading and how commerce and trade impacted civilization. Maybe there could be a discussion on that as well, that the trade and commerce, end of the day, remains a lifeline for civilizational exchanges as well, for broadening that base itself can change many things. I learned also that Varanasi has its own antiquity. काशी के विषय में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन काशी का जो इतिहास है, अगर वो ऐतिहासिक रूप से इतना पुराना इतिहास है, उसी प्रकार से वडनगर का इतिहास भी उतना पुराना इतिहास है। और ऐसे विभिन्न स्थल हैं भारत के अंदर, तो जो नजरिया भारत की सभ्यता संस्कृति को देखने का है कि आर्यन बाहर से आए, अटैक किया और सभ्यता बदल गई, तो मुझे लगता है शायद उसको भी अगर हम जेनेटिक रूप से देखेंगे और जेनेटिक फाइंडिंग्स के आधार पर अगर हम काम करेंगे, तो शायद कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी जो कि पूर्व की लिखावटों को बदलने का काम भी कर सकती हैं, जिसमें एक A1C म्यूटेशन को लेकर जिक्र है कि A1 म्यूटेशन भारत में बहुत पाई जाती है, A1C यूरोप और अन्य देशों में, लेकिन A1 की जो एंटीक्विटी है वो A1C से पहली है, और वो एंटीक्विटी भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत अधिक पाई जाती है। का मतलब यहाँ पे प्राचीनता अधिक है, उससे पहले का जो इतिहास है वो यहाँ पर मिलता है। तो एक्सकेवेशन के साथ ही जेनेटिक मटेरियल की मॉनिटरिंग, और मुझे बहुत खुशी है कि पंकज जी और अश्विनी जी के संरक्षण में जो वडनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे मंत्रालय के साथ काम कर रही है, उसमें विभिन्न इंस्टीट्यूशंस को जो है साथ लिया गया है, जिसमें IIT भी एक है, कई यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो मरीन आर्कियोलॉजी के ऊपर आप अधिक काम कर सकते हैं, उससे
जो रिलेटेड लोग हैं उनको आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। आईआईटी के माध्यम से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके आपकी डेटिंग टेक्नोलॉजी बेहतर हो सकती है, जो कि सिर्फ वडनगर का इतिहास नहीं बल्कि भारत के इतिहास को भी रिफ्लेक्ट करेगा। और जो हमारी पूरी सभ्यता संस्कृति का कार्यक्षेत्र है, इतना बड़ा जो स्थान है, उसको भी अधिक जो है चीज़ें मिलेंगी। और उसी प्रकार से प्राचीन भाषा ज्ञान वाले, जैसे पाली के जानने वाले हैं या ब्राह्मी लिपि को जानने वाले लोग भी इस पर काम करेंगे, तो मुझे 100% भरोसा है, विश्वास है कि जो लेख और अभिलेख जैन समुदाय के, बुद्धिस्ट समुदाय के और क्योंकि सनातनी तो काफ़ी कुछ खत्म हुआ, मगर कहीं पर कुछ और संस्कृत अभिलेख आदि जो अगर आपको मिलेंगे, तो वडनगर का इतिहास खोजते खोजते आपको भारत का इतिहास काफ़ी हद तक मिलेगा। और जिसमें चीनी भाषा में युएनसांग के जो लोग हैं, उनके जो लेख हैं, उनके अधिक आधार पर भी हम बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत प्रसन्नता है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और जिस प्रकार से इस स्थान के ऊपर काम हुआ, एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में हम सब की धरोहर है। और जब विश्व धरोहर को हम म्यूजियम्स के माध्यम से मनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस विश्व धरोहर को दोबारा से संजोने का भी काम करें। Excellencies, this was one of the oldest fortified town which seems to have been found and which continued its operation till 6th century. And what happened post 6th century is something for all of us to apply ourselves to. The history of India is a legendary history, and it's a legendary civilization, but in my words, I always maintain that it's a wounded civilization, as well as rightly said by V.S. Naipaul, that it's a wounded civilization. And those wounds teach us a lot. The first lesson from the wounds we get is never ever allow hope to dissipate, and never ever allow to submit to the forces which try to suppress you. Being hopeful, continuing to progress, believing in good, believing in goodness of mankind. As Prime Minister oft says, we believe in Vasudhaiv Kutumbakam, that the world is one big family. As part of that humanity, as part of an effort of that mankind as a big family, we all need to protect, preserve, conserve, and work towards historical preservation and well-being of the city of Vadnagar, because it is this city which is going to throw a lot of light on the India as a country and our existence as a civilization, in which Hindu and Buddhist tradition for us were never two separate traditions. Hindu and Buddhist traditions for us was a syncretic tradition, and many a times people who lived out of India took Buddhism as a separate tradition. And it is for this reason that whenever we say Dashavatar, the Dashavatar mentions 9th avatar as Bhagwan Buddha. So that is something which I'm purposely sharing with a lot of our researchers. It is something worth a research, that while you find stupas, you find sites of learning, monasteries, where as per Yunsang, at that time 1,000 monks used to live. And from today's perspective, we will look at Buddhism as a separate religion. But from the Sanatani perspective, Bhagwan Buddha was one of the reincarnation of Bhagwan Vishnu, and which is depicted all over in our ancient inscriptions as the 9th avatar. Bhagwan Buddha was taken as one of the avatars of Bhagwan Vishnu. And that is what I, as a Sanatani, have to say, that this is our heritage, this is our culture, which is syncretic, which allows space for every thought, which allows space for everyone to coexist with the other, because it says different path leads to the same truth. So while we may have separate paths, the consciousness is common amongst all. And it is that consciousness before which we all bow down to. And
I can just go on and on, but I wish to end because Chief Minister Mr. Bhupen Patel has to address all of us. All the ancient relics, including Buddha relics, which have been found here, makes Vadnagar a very, very pious place. So when our ministry is trying to develop Kushinagar, Sarnath, and other places as places of importance for Buddhist circuit, I just hope and pray Vadnagar is also one of them. And Vadnagar also becomes part of the Buddhist circuit where we can have research on Buddhism, especially when relics of Bhagwan Buddha have been found here, which is something to celebrate, which is something to relish and enjoy, and a site which is so pious, which is so beautiful. I think that makes me really, really proud as India celebrates 75 years of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Vadnagar development be one of those achievements which we should make in this coming year with the rich heritage in since हर्ष सांघवी इज देयर. एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ हर्ष जी को कि ताना रीरी जो आप फेस्टिवल करते हैं, भारत सरकार आपके साथ मिलकर उस ऐतिहासिक फेस्टिवल को, उस उत्सव को और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल बनाने का प्रयास करेंगे. और हम उसको बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं गुजरात सरकार की खासतौर पे भूपेंद्र भाई पटेल जी और हर्ष जी जैसे जब हमारे नेता हमारे पास मौजूद हैं, तो मैं आपका सहयोग पूरी तरीके से लूँगी. और मुझे मालूम है कि आपकी बहुत बड़ी क्षमता और काबिलियत है चीज़ों को बहुत अच्छे से करने की. तो ताना रीरी को हम एक अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल के रूप में म्यूज़िक का बनाने का प्रयास भी करेंगे. और ये धरती जो है वो उत्सवों की धरती है, लैंड ऑफ फेयर्स. So I would again urge that the rich cultural heritage of Gujarat be celebrated and all the seals and preservation that we have done be again brought up. I don't wish to say anything more, but आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए मुझे लगता है कि भारत में इतना सब कुछ है कि हम अपनी ऐतिहासिक सभ्यता, संस्कृति और हेरिटेज को आगे बढ़ाने का, हर वो चीज़ जो प्रोग्रेसिव है, हर वो चीज़ जो बेहतर है, उसको मनाने के साथ साथ एक अगले 100 वर्षों में जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने हमें सिखाया, समझाया, अगले 100 वर्षों का हमारा नक्शे कदम क्या हो, वो शायद रास्ता वडनगर से ही निकलने वाला है. इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. Thank you very much, ma'am, for your significant address. We appreciate it. હવે હું ખૂબ આદરપૂર્વક અને નમ્રતાપૂર્વક આપણા ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને અત્રે ઉપસ્થિત સમસ્ત સભાગણને સંબોધિત કરવા આમંત્રણ આપું છું. Thank you. વડનગરના પુરાતત્વ વારસા અને સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહિત કરવાના હેતુથી પાટનગર ગાંધીનગર ખાતે આયોજિત ત્રિદિવસીય વડનગર ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સના શુભારંભ પ્રસંગે મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી શ્રી મીનાક્ષી લેખીજી, ગૃહ તેમજ રમતગમત સાંસ્કૃતિક વિભાગના મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, वरिष्ठ आगेवान श्री सोमाभाई मोदी, मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार, यूनेस्कोना प्रतिनिधि श्री एरिक फाल्ट, अधिक मुख्य सचिव श्री अश्विनी कुमार, समग्र देश में विदेश में पधारेला सौ आमंत्रितों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार. विश्वना सौथी वधु लोकप्रिय नेता वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी की वतन भूमि एवं वडनगरना प्राचीन वारसा ने विश्व समक्ष उजागर करवानो आजनो आ समारोह है.
તમે સૌ દેશ વિદેશમાંથી અહીં વડનગર ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં સહભાગી થવા આવ્યા છો, ત્યારે ગુજરાતની આ ભૂમિમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. વડનગરની પુરાતત્વ વિશેષતાઓ અને શોધ સંશોધન કરવા, મનોમંથન કરવા આવ્યા છો, ત્યારે આ ત્રિદિવસીય કોન્ફરન્સ વડનગરની વિરાસતને વિશ્વવ્યાપી બનાવવામાં મદદ કરશે. વડનગરે ગુજરાતના અનેક વિદ્વાનો, કવિઓ, કલાકારો, જનનાયકોને રાજદ્વારીઓ આપ્યા છે. ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પણ વડનગરની આ પાવન ભૂમિનું સંતાન છે. આપણે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ, ત્યારે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ પર્વે વડનગરના વારસાને અમૃતમય બનાવવાના સંકલ્પ સાથે આ કોન્ફરન્સનું આયોજન ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારે સાથે મળીને કર્યું છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના વર્ષમાં આપણને ગામો, નગરોની મહત્વતા ઉજાગર કરતા આયોજન કરવાનું આહવાન કર્યું છે. આપણે આ આહવાનને ઝીલી લઈને વડનગરની પુરાતન ભવ્યતાને વર્લ્ડ મેપ પર લેન્ડમાર્ક હેરિટેજ ડેસ્ટિનેશન તરીકે ચમકાવવાના આ ભવ્ય આયોજન કર્યું છે. વડનગર ગુજરાત અને ભારતનું પ્રાચીનતમ નગર છે, સનાતન નગર છે, ભવ્ય અને દિવ્ય નગર છે. ભારતની આર્ય સભ્યતાના આકાશમાં ધ્રુવના તારા સમાન આ નગર છે. કાળની અનેક થપાટો ખાધા પછી પણ આ નગર અચલ અને અડગ રહ્યું છે. બૌદ્ધ વિહારો, કીર્તિ તોરણ, શર્મિષ્ઠા તળાવ, મંદિરો, હવેલીઓ, તાનારીરીની સમાધિ વગેરે વડનગરની ભવ્ય વિરાસતના વાહક છે. આ એવી વિરાસત છે જેને યાદ કરીએ એટલે આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈની બાળ સહજ સાહજિકતા યાદ આવે છે. શર્મિષ્ઠા તળાવમાં તરવા જતા બાળ નરેન્દ્ર મગરનું બચ્ચું ઘરે લઈ આવે તે વાત કેટલી રોમાંચક લાગે. એ જ નરેન્દ્રભાઈ નાગર કન્યા તાનારીરીની સંગીત સમર્પણ સાધનાને તાનારીરી મહોત્સવની ઉજવણીથી વિશ્વ ફલક આપે તે પણ તેમની વતન પ્રેમ અને અસ્મિતાને વાઇબ્રન્ટ રાખનારની નેમ દર્શાવે છે. વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં વડનગરને ભારતનું મોસ્ટ પ્રિફર્ડ આર્કોલોજીકલ ડેસ્ટિનેશન બનાવવાની ગુજરાત સરકારની નેમ છે. વડનગર ખાતે આર્કોલોજીકલ એક્સપેરિમેન્ટલ મ્યુઝિયમ બનાવવાનું પણ ભારત સરકારનું આયોજન છે. વડનગરમાં ખોદકામ દરમિયાન મળેલી વિવિધ પુરાતન વસ્તુઓની, ત્યાંની પ્રાચીન માનવ વસાહતોની દીર્ઘકાલીન ઇતિહાસ ઉજાગર થયો છે. નવું બનનારું મ્યુઝિયમ આ ઇતિહાસને લોકો સમક્ષ વર્તમાન ટેકનોલોજીના ઉપયોગ સાથે નવીન ઢબે પ્રસ્તુત કરશે. મુલાકાતીઓ જાણે પુરાતન વડનગરની જીવંત શેરીઓમાં ફરી રહ્યા હોય તેવી અનુભૂતિ કરાવતું આ અદ્યતન મ્યુઝિયમ અહીં બનવાનું છે. મિત્રો, આજે 18 મે મ્યુઝિયમ દિવસ છે અને એવા મહત્વપૂર્ણ દિવસે આ કોન્ફરન્સનું આયોજન સોનામાં સુગંધ બરાબર છે. આ વર્ષની થીમ પાવર ઓફ મ્યુઝિયમ છે. સમાજમાં મ્યુઝિયમનું મહત્વ ઘણું છે. આપણા ભવ્ય ઇતિહાસ વિરાસતને હાલની યુવા પેઢી અને આવનારી પેઢી સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવાનું એક સક્ષમ માધ્યમ પણ છે. મ્યુઝિયમ ઇતિહાસનું એક જીવંત રાખે છે, લોકોમાં જાગૃતિ અને જાણકારી પણ ફેલાવે છે. મ્યુઝિયમ આપણી ભૂમિના પ્રકાશને સતત ઝળહળતો રાખતા દીપક સમાન છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના પ્રયાસોના કારણે આજે દેશમાં મ્યુઝિયમ કલ્ચર વિકસી રહ્યું છે. કેવડિયામાં ટ્રાઇબલ મ્યુઝિયમ, વડનગર મ્યુઝિયમ, બિરસા મુંડા મ્યુઝિયમ, આર્મી મ્યુઝિયમ, પ્રધાનમંત્રી સંગ્રહાલય જેવા અનેક મ્યુઝિયમ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી નિર્માણ લઈ રહ્યા છે. દેશની ધરોહર અને પ્રાચીન વારસા સાથે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ગજબનો લગાવ છે. વડાપ્રધાનશ્રીના આ લગાવમાંથી પ્રેરણા લઈને ગુજરાત સરકારે પ્રાચીન વારસા વિરાસતના રક્ષણ અને સંવર્ધનનો આગવો રાહ અપનાવ્યો છે. વડનગર ખાતેનું આર્કોલોજીકલ
એક્સપેરિમેન્ટલ મ્યુઝિયમ તેનું આગવું ઉદાહરણ છે. વડનગરનો સર્વગ્રાહી વિકાસ રાજ્ય સરકારની પ્રાથમિકતા છે. સમગ્ર નગરના ઝોન બનાવાઈ રહ્યા છે. હરિયાળા ઉદ્યાનો અને બૌદ્ધ સ્થળોનો વિકાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વડનગરના ટુરિઝમ પોટેન્શિયલને જાણીને વડનગરને હેરિટેજ ટુરિસ્ટ સ્પોટ તરીકે વિકસાવવાનો નવો રાહ ચીંધ્યો છે. પુરાતત્વ સ્થળોનો પ્રાચીન વારસો સાચવીને બેઠેલું ગુજરાત દેશનું અગ્રગણી રાજ્ય છે. ભારતનું એકમાત્ર હેરિટેજ સિટી એટલે અમદાવાદ આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ છે. યુનેસ્કોએ જાહેર કરેલા વર્લ્ડ હેરિટેજ સ્થળો રાણીની વાવ, ચાંપાનેર, પાવાગઢ અને ધોળાવીરા ગુજરાતની અસ્મિતાના પ્રતીક છે. માત્ર ગુજરાત જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારત આવા તો અનેક રત્નોને પોતાની માટીમાં ધરબાવીને બેઠું છે. ગુલામીના કાળમાં ભારતના પુરાતત્વ વારસાને નેસ્ત નાબૂદ કરવાના ભરપૂર પ્રયાસો થયા હતા. ભારતની અનેક એન્ટિક ચીજ વસ્તુઓને અંગ્રેજો અહીંથી વિદેશમાં લઈ ગયા. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દૃઢ નિર્ધાર અને સંકલ્પને પરિણામે પાછલા 8 વર્ષોમાં આવી અનેક પુરાતત્વ વસ્તુઓ આપણા દેશમાં સન્માનભેર પરત લાવવામાં આવી છે. પ્રાચીન મૂર્તિઓ, સ્થાપત્યના અવશેષો, પુસ્તકો, હસ્તપ્રતો, લેખો સહિતની અનેક એન્ટિક ચીજવસ્તુઓ રેકોર્ડ બ્રેક સંખ્યામાં દેશને પાછી મળી છે. વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી વર્લ્ડ હેરિટેજ ટુરિઝમના નકશા ઉપર ગુજરાતને ફેવરિટ ડેસ્ટિનેશન બનાવવાનો આપણો નિર્ધાર છે. આ નિર્ધારને પાર પાડવામાં આજથી શરૂ થયેલી ત્રિદિવસીય કોન્ફરન્સ અને તેમાં થનારું વિચાર અને ચિંતન પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. આર્કોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા, યુનેસ્કો અને આઈઆઈટી ગાંધીનગરના સહિયારા પ્રયાસથી યોજાયેલી આ કોન્ફરન્સની સફળતાની શુભકામનાઓ પાઠવી વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. माननीय मुख्यमंत्री श्री, आपना प्रोत्साहन पूर्वक शब्द संबोधन माटे आपनो खूब खूब आभार. इसी के साथ वडनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहने वाले हमारे सारे अग्रणी महानुभावों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, माननीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षीबेन लेखी, माननीय मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, वरिष्ठ अग्रणी श्री सोमा भाई मोदी, माननीय मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार, साथ में यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर एरिक फाल्ट and Principal Secretary Shri Ashwini Kumar. We thank you all from the bottom of our heart for the inaugural session of the Vadnagar International Conference, which is going to be a 3 days event with lot of discussions, presentations and a site visit to the Vadnagar historical place. We request sir to kindly have a look to the exhibition which is being organized by. I request everyone to be kindly seated at their place. Do not move from your seats. आप सभी को नम्र निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करके रखें. हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रदर्शनी निहारेंगे. साथ ही माननीय मंत्री श्री उनके साथ जुड़ेंगे. Do not leave the hall. સૌને નમ્ર નિવેદન છે કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો જી. કોઈ પણ પોતાનું સ્થાન છોડે નહીં. આભાર. I request the august audience to be seated. Do not leave the hall.